ఇళ్లలో the nulls and duplicate values. Primary key అయితే both not primary key అయితే not allowed. Both ప్రైమరీకి నల్ వాల్యూస్ కానీ డూప్లికేట్స్ ని అలౌ చేయదు. ఓకే 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 ఎనీ అదర్ డౌట్స్ వినోద్? Okay, so next we go with the subqueries, correlated subqueries. Okay, subquery we are already written. I mean, this we can take it as a subquery only. But if you write a select query in where class, then we can call it as a subquery. Okay. We have two types of subqueries. One is some single row subquery and another one is multi-row subquery. Okay. Single row, multi-row. And correlated. Correlated. So single row means if you are giving only one value in the where class, then we can call it as a single row subquery. If you are getting, okay, select star from employees, okay, where salary greater than, okay, select salary from employees where EMP number employee employee ID is equal to some 200 ఉందా? ఒక 200 లేదు, 150. We'll see. Okay, so this query will give how many record? Only one record. Okay, outer query will give greater than that salary. If the where class subquery will give only one record, then we can call it as a single row subquery. Okay. So ఈ requirement ఏంటంటే if you have the particular employee, if you want to see the what all the greater than salaries of all other employees compare with the this employee ID 50 who are all having the greater than salary, then you can write this query. So multi-row in the sense, if you take any department, okay, select from employees where salary in, okay, select salary from employees where deep department ID is equal to 20.
Why we don't 20 department? ఏమైపోయినాయి డిపార్ట్మెంట్స్ అన్ని? వాట్? Why? Where is the data? Data where? I mean, did we deleted data somewhere? Okay, maybe we can take 50 then. September 50. Okay, so the subquery will, if the subquery will return multiple rows, we can call it as a multi-row subquery. Even we can give like different ways also. This is the one way, and that is the second one is greater than or equal to. You can take any value from the subquery. Okay, so it's take any value, then it will give the all values. But this is not recommendable. Okay, because it will, we don't know which one it will take. But if you can take this one, because inner query will give the multiple values, that only it will be there. Okay, clear? ఓకే ఓకే. అర్థమవుతుందా? మల్టీ రో, సింగిల్ రో. ఓకే, నెక్స్ట్ important one is correlated subquery. Okay, so for example, if you want to identify the average salary from each department with all employee details. Okay, so if you want to identify the average salary from each department, so tell me the query. If you want to identify average salary from each department. Select department ID, salary. Okay. Comma. Salary, average. Okay, average of salary. No, average. Over. Partition by department. Partition by department. Partition by department ID. Order by salary. Descending. Bracket push. Name without average. Okay. From employees, huh?
So if you see, it will give you the record by record. Okay, so I want 50 is average salary, average salary. This will take this record. Okay, this will give the next record. So from here it will take all the record. So if you want to record by record, then you can go with the analytical functions. Okay, otherwise what my requirement is, I need a average salary each department. This is okay, but it's giving the record by record, right? If you want to see the final value, it is the last value. This is the average value for the 50 department. Vinod, can you tell me the query? What is the query to identify the average salary for each department? Ashok? Group by. Using group by only. Tell me the query. Okay, group by department ID. So you can see, where is it? See, last value, right? So if you run this, it will give you the record by record. So like how the rank work, right? Like that only it will give. Okay. So maximum salary, minimum salary, you can get it by ascending. You can get the first value as a minimum. If you get the descending, first value as a maximum. Okay. But if you want to average, and I mean average sum, that will be like record by record, right? So analytical functions will work record by record. Okay. See the difference. So if you take the 50, the last one is 3475, right? This is the one average salary. Okay, 3475 is the average salary. So now tell me, I need a query for each department. You got the average salary, right? How many of the employees they have a greater than for each, average salary? ఎవరైతే average salary కంటే ఎక్కువ salaries తీసుకుంటున్నారో each department లో I want to display. So for that we can go with the correlated subquery. For example, subquery రాస్తే ఏమవుతుందో చూద్దాం. Select star from, okay, employee where salary greater than any, we need to take any, select AVG salary of from employees group by department ID. Okay, so let me ping this query so that we can easily identify it, right? So 100 per 100 department, 8061 is the average salary. So every record should be greater than this. Okay, let's see. If you take 100 department, right? How many we have? 100. 100 we have 4 records. 5, 6 records. Okay, what is the salary? See, we are getting the 6,900 also is real. But our average salary should be 8,601, right? So for that, you need a correlated subquery. Correlated subquery in the sense you need to join, okay, in the where class, subquery where class.
Okay, where if you take as E1, and you can take it as E2, where E1 dot department ID is equal to E2 dot department ID. So now how it will work is, ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే, సో మెయిన్ క్వరీలోంచి డిపార్ట్మెంట్ వచ్చేసి సబ్ క్వరీలో డిపార్ట్మెంట్ ఐడి జాయిన్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెయిన్ క్వరీలోంచి 100 రికార్డ్ వచ్చింది, డిపార్ట్మెంట్ ఐడి వచ్చింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ టేక్ ద శాలరీ 100 డిపార్ట్మెంట్ వచ్చింది, 100 డిపార్ట్మెంట్ ఇక్కడ మ్యాచ్ అయ్యి ఆ శాలరీ యావరేజ్ శాలరీ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని దానికి సంబంధించిన వాల్యూస్ మాత్రమే రిటర్న్ చేస్తాయి. సో ఇది sub queries will work only 2 times. So sub query first, the sub query will run, it will get the value, then main query will work, and I mean outer query will work. Okay, so first ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, తర్వాత ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ ఈ క్వరీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, దీని నుంచి డిపార్ట్మెంట్ ఐడి తీసుకొని, సో మళ్ళీ దీనికి డిపార్ట్మెంట్ ఈ ఇన్నర్ క్వరీ సబ్ క్వరీ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి, దెన్ థర్డ్ వన్ ఈ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి అవుట్పుట్ వస్తుంది అనమాట. సో ఒక్క రికార్డుకి 3 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఇది. సో కోరిలేటెడ్ సబ్ క్వరీస్ ఎప్పుడైనా సరే పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ స్లో ఉంటాయి. ఓకే, లెట్స్ రన్ దిస్, విల్ సీ వెదర్ వీఆర్ గెటింగ్ ద కరెక్ట్ వాల్యూ ఆర్ నాట్. Okay, we are getting only one value, right? So now we are good. For each department, we are getting only one. Where are we missing? Select average salary from employees E2, where? Why, where and here? Okay, now we'll see the 100 department. See 100, we have only 2 values, where 8,000 greater than 8,000. Okay, so ఇది ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ ఉందో చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ outer query will execute, then get the department ID, then this will execute correlate sub query, then this will execute, get the average salary, then outer query will execute, then it will give the output. సో ఇది ఒక రికార్డుకి 3 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో సబ్ క్వరీ మాత్రం ఓన్లీ 2 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో ఇది ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి అవుట్పుట్ ఇస్తుంది, దీన్ని మొత్తం అవుటర్ క్వరీలో రన్ అవుతుంది. బట్ కోరిలేటెడ్ సబ్ క్వరీ విల్ రన్ ఫర్ ఈచ్ రికార్డ్ 3 టైమ్స్. అర్థమవుతుందా? కొంచెం కన్ఫ్యూజన్. సో ఫస్ట్ ఏం లేదు, మనం సబ్ క్వరీ అంటే ఏం చేస్తున్నాము, సబ్ క్వరీలో ఓన్లీ ఒక వాల్యూ ఓన్లీ ఒక క్వరీ తీసుకొని ఒక వాల్యూ తెచ్చుకుంటున్నాం. సో దాన్ని వేర్ క్లాస్ ఇచ్చేస్తున్నాం, సో దట్ outer query will execute and give the output, right? అంతే కదా. బట్ ఇక్కడ మనకు రిక్వైర్మెంట్ ఏంది, సో ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్లో చెక్ చేసుకుంటూ దానికి యావరేజ్ శాలరీ కంటే ఎక్కువ ఉండే శాలరీలని కావాలి. ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్లో యావరేజ్ శాలరీ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకొని మనకు దాంట్లో ఎక్కువ ఏదైతే ఎక్కువ ఉందో శాలరీ కావాలి. ఒకవేళ మీరు డైరెక్ట్ ఇక్కడ యావరేజ్ శాలరీ ఎక్కువ ఇస్తే ఒక డిపార్ట్మెంట్లో యావరేజ్ శాలరీ వచ్చేసి ఇంకో డిపార్ట్మెంట్లో అది మ్యాక్సిమం శాలరీ అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే అది మినిమం శాలరీ అయి ఉండొచ్చు. కరెక్ట్? ఇప్పుడు మనం ఈ జాయిన్ ఇవ్వలేదు అనుకో, ఇందాక ఏమైంది, సో యావరేజ్ శాలరీ తీసుకుంది, ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని తీసుకొని అన్నిట్లో చెక్ చేసుకుంటే ఒక్కో డిపార్ట్మెంట్ ఒక్కోలాగా యావరేజ్ శాలరీ ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు ఇక్కడ 80లో 8,000 ఉంది, కానీ ఇక్కడ 60లో 5,000 ఉంది కదా, ఇక్కడ చూడండి 3,000 ఉంది. సో వీటిలో ఏది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందని, ఇప్పుడు ఇది తీసుకుంది అనుకో, ఇదంతా రాంగ్ కదా. అందుకని డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ మనం డిపార్ట్మెంట్ ఐడి వైజ్ కంపేర్ చేసుకోవాలి. సో అందుకని దీంట్లో ఉండే డిపార్ట్మెంట్ ఐడి దీంట్లో ఉండే డిపార్ట్మెంట్ ఐడి జాయిన్ చేసుకుంటే, సో యూ కెన్ గెట్ ద యావరేజ్ శాలరీ అండ్ యూ కెన్ కంపేర్ విత్ ద మెయిన్ టేబుల్ అండ్ యూ కెన్ గెట్ ద అవుట్పుట్, రైట్? ఓకే.
అంటే రెండు సేమ్ గానే ఉన్నాయి కదా, ఎలా డిఫైన్ చేయడం? ఇక్కడ కోరిలేటెడ్ సబ్ క్వరీ, సింగిల్ సబ్ క్వరీ. if you have a join in a Okay. subquery, then it is called as a correlated subquery. Here we అది don't. అంటే జాయిన్ అందులో వర్క్ అవుదా? వర్క్ అవుతుంది కదా, Then సింగిల్ రో సబ్ సబ్ అది క్వరీ. జాయిన్ రాస్తే అది కోరిలేట్ అయిపోద్ది అంటున్నాం. అవును. సో ఓకే. రిక్వైర్మెంట్ వచ్చేసి ఇక్కడ జాయిన్ చేస్తేనే మనకు కరెక్ట్ వాల్యూస్ వస్తాయి. ఇక్కడ జాయిన్ అవసరం లేదు కదా. ఇక్కడ ఏంటి రిక్వైర్మెంట్, జస్ట్ శాలరీ తీసుకుంటున్నాం, ఎక్కడైతే డిపార్ట్మెంట్ ఐడి 50 ఉందో దానికంటే ఎక్కువ ఉండే శాలరీస్ అన్ని కావాలి. ఓకే, ఇప్పుడు అర్థమైంది. అదే నాకు డౌట్ ఉంది. అదే అశోక్, రవి అర్థమైందా? చాలా ఇంపార్టెంట్. కోరిలేట్ సబ్ క్వరీ ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు. సో డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ యావరేజ్ శాలరీ కంటే ఎక్కువ ఉండేటి. Clear or not? Clear. Okay. So the next one is exist function. So exist function ఏంటంటే, if you want to check the record, output of some records, whether they're in the subquery or not. Okay. So, okay, this is correlated. This is multi-row. Okay, next exist function. So exist ఎందుకు వాడతామంటే, exist operator test the existence of the rows in the result set of subquery. సో మనం ఏమైతే రాస్తున్నామో ఆ మెయిన్ టేబుల్లో నుంచి సెలెక్ట్లో వచ్చేసి సబ్క్వెరీలో వచ్చే అవుట్పుట్ ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోవడానికి మనం ఇది వాడుతాం అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, డిపార్ట్మెంట్లో ఉండే డిపార్ట్మెంట్ ఐడీస్ అన్నీ ఎంప్లాయీ టేబుల్లో ఉన్నాయా, ఉండేటివి మాత్రమే రావాలి. ఓకే, ఇప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ ఎన్ని డిపార్ట్మెంట్ ఐడీస్ ఉంటాయి? సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ departments MNTS. Okay, do we have the table here? No, right? So how many records we have? So 27 records. You can see from the 10 to 250. But okay, so then if you take employees, right? So department ID, distinct department. Okay, you have only 8. One is null, remaining all only 7 department is it. Now my requirement is, what are the departments available in employee table? That only I need to display in the department table. Okay, so department lo manaku almost 28 unnai, but I want to display whatever available in the employee table. Okay, employee table లో ఉండేటి మాత్రమే నేను డిస్ప్లే చేయాలి డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్. ఓకే, అప్పుడు మనం ఏం రాయొచ్చు అంటే, సెలెక్ట్, you can take select star from departments, HR.departments. Okay, where exist
EXISTS where exist select a star from. So we can take star from employees. Okay, where department ID is equal to department. Okay. So only you are getting these departments in the employee table. అంతే కదా. So for example, we can run this, right? Let me pin this. So 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. 50, 60, 70, 80, 100, 110. So null లేదు కాబట్టి it's not returning, right? ఓకే. సో రిక్వైర్మెంట్ అర్థమైందా? సో నాకేం కావాలంటే డిపార్ట్మెంట్లోంచి అవుట్పుట్ కావాలి. ఏంటివి? ఏవైతే ఎంప్లాయీ టేబుల్లో ఉండేటి మాత్రమే కావాలి నాకు. సో ఏదైతే డిపార్ట్మెంట్స్ ఎంప్లాయీ టేబుల్లో ఉండేటి మాత్రమే కావాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ టేక్ ద హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ నౌ. హెచ్ఆర్ ఎంప్లాయీస్ విల్ సీ హౌ మెనీ రికార్డ్స్ విల్ కమ్. Now we have only the 7 records, right? If you take HR employees, I think it should have more. Let's run this. See? So we have 10, 50. These are all employees. These are all departments available in the employee table. Exist కూడా చాలా important if you want to, I mean, it's actually used in the lookup queries. Lookup override చేసేటప్పుడు ఇన్ఫర్మాటికాలో we will use lot. ఎక్కడైతే మనకు డేటా ఉందో లేదో కంపేర్ చేసుకోవాలనుకుంటే, డేటా ఉండేటి మాత్రమే డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటే we can get like this. If you want not, you can also use not exist. Okay, here exist, right? Not exist. So 10, 20, 40 is not available. From then 120 is not available. You can see come exist records, not exist records. So we are also doing the minus, right? Instead of minus, we can do like this. Minus should have the same columns, right? Instead of minus, we can take, I mean, if you want to compare with the any one column, then you can take this. If you want to multiple columns, then you can add a multiple joins, then you can check. So minus will work like a row level, all rows, right? It will work like a column. If you want one column compare, then you can go with the exist. Okay. Okay. Important exist function. ఇంటర్వ్యూలో కూడా అడుగుతారు, మైనస్ అడుగుతారు, ఎగ్జిస్ట్ అడుగుతారు, ఏదో ఒకటి అయితే ఖచ్చితంగా అడుగుతారు. ఎనీ డౌట్ సో ఫార్? Otherwise, I'll go with the views. Okay. Okay, then we'll go with the views. So view is a database object which that is like a logical representation of the table. Okay. So you can like how you are seeing the tables, right? Like that you can see the views also here. See views also here.
So it means it's a logical existence, not a physical existence. So if you see any views, but we don't have view, let me create a view, I'll show you. Okay, it will fetch, I mean, when you create a view is nothing but just a select statement. If you want, for example, if you have a select statement, and if you want to store, if you want to run every day that select statement, instead of that select statement, you can create a view, you can execute that view. So why views ante, asalu why views endukante, so it's give additional level security with the columns. So instead of giving the entire table to the business, we can give only the view required for columns for them. We can give a view level access, they can get access only whatever they required. Apart from that, we will not give any access to the users, because we are, I mean, most of the companies are global, right? So some of them may need only APAC region, so then they have some separate columns. Okay, and also we can give the where class also, right? In the where class we can, for example, okay, instead of going in that clear, let me take, for example, select star from employees where salary greater than 10,000. So this is my requirement to give the business. ఎవరైతే salary 10,000 ఉన్నారో మాత్రమే నేను ఇవ్వాలి business కి, and I need to give only the some of the columns, like the hill salary, or right, salary till here I need to give to the business. So this is our commission and all. I should not show to the business. I mean, నేను వాళ్ళకి చూపించకూడదు కమిషన్, మేనేజర్, డిపార్ట్మెంట్, అవి నేను వాళ్ళకి చూపించకూడదు. ఓన్లీ టిల్ హియర్ I want to show to business. Then you can just call, you can create, I mean, you can create a select statement and we can give them, right? So if you give this select statement, they can actually they can have access to the table and they can see these columns also, right? అర్థమవుతుందా? If you give the select table, they have access to the all columns. Okay, and they can see the all data, whoever the less than 10,000 also they can see. Instead of that, we can create this select statement, we can create a view. Okay, create a view, create or replace a view name we need to give. So emp salary less 10K. Okay, as okay, view created. So if you run like this, we can run it, select star from, so you can execute like a table. Okay, this will give only the whatever we are giving, right? Those values only will give. So it will give the additional security at column level and data level, wherever you, I mean, if you want to put some filters. So view is nothing but a select statement. It will store the select statement and execute. When you run the view, it will run the select statement and it will get the data from the base table. Okay, now you can see here. See, this is the view. So you can see the grants also. Okay, grants I told you, right, in the beginning. User level access, you can give the grants to the whoever they want, right? They can give, I mean, the select access, we can grant it for that user only, so that they'll not have access to that table. They'll have only the access this view, so that security will be there, right? Okay, the same SQL will available here. So see, if it is a SQL, you can see it. Views, so I mean, చాలా important. If you are working any data warehouse project, then you will definitely see the views. Okay, so this is the view.
select statement, and this is select columns. What are the columns we are selecting? This will take. Okay, you can see the dependencies. What are the dependencies? See, this is a reference table. Employee is a referenced. ఓకే, ఒక ఐడియా వచ్చిందా వ్యూ అంటే ఏంటని? Okay. ఓకే, దెన్ వీ హ్యావ్ ఏ two types of, I mean, normally three types of view. One is simple view, complex view, materialized view. Simple view is nothing but if you have used only one table in a select statement, then it is called as a simple view. Okay, simple view. Okay, let's try it. Right, simple view. If you have only one statement, if you have only one table used, okay, so in simple view we can perform DML and DML operations. So it will allow to perform DML operations. Okay, so DML operations ఏమేంటి? What is the DML operations? Update. Create, update, alter, drop. No. సో ఆల్టర్ వచ్చేసి DDL స్టేట్మెంట్, క్రియేట్ వచ్చేసి ఆల్టర్ DDL స్టేట్మెంట్. ఓకే, ఓన్లీ ఇన్సర్ట్, అప్డేట్, డిలీట్ ఈజ్ a DML statement. Okay, so when you perform a DML statement on view, so it will be updating the base table directly. ఓకేనా, మీరు దీని మీద అప్డేట్ చేసినా కూడా బేస్ టేబుల్ లేక అప్డేట్ అవుతుంది. బట్ డోంట్ పర్ఫార్మ్ ఎనీ DML operations in view, బెటర్. ఓకేనా, if you have any that scenarios, you can directly update the table. Don't go with the view. Okay, but we can perform the DML operations on simple views. Complex view in the sense, if you have a multiple joins, multiple tables used in this table, I mean in this query, then you can, that is called as a complex view. For example, complex view. So if you have a more than one table and multiple joins in the query, called as a complex view. ఓకే, సో నార్మల్గా ఎట్లా అయితే ఏముండవు, సో రియల్ టైంలో అన్ని కాంప్లెక్స్ వ్యూసే ఉంటాయి. ఓకే, ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ జాయిన్, ఎక్కడ ఉంది జాయిన్స్, ఎక్కడ రాసాం మనం? ఓకే, జాయిన్స్ లేగల్లా, సెట్ ఆపరేటర్స్ కంటే ముందు కదా. We can take this. Okay, this is a if you take as a complex select query. So this is the output. If you want, then you can take create. Okay, create or replace a view, employee, department, join. Okay, this you can name it as like this. So insufficient privileges, why? Because you are taking the HR.employees and HR job history. Okay, HR departments.
Maybe we cannot create a view on these tables. Okay. So insufficient privileges. Maybe we don't have access to, because it will take, if you create a view, it will take this data, right? That is the reason it's not allowing. Let's create a tables in our schema, then we can create a view. Okay, we have employee tables. Let me drop employee table and recreate. Drop table employee. Okay, employee we have anywhere it's there, right? Let me create other tables. Create or replay. Now create a table. Department is not there, right? Department. Select star from. Select star from HR.departments. Okay, it's created. The same way, I can create a job history as well. Okay, job history. I'll create this. Okay, now I'll remove this schema wherever required. Okay, now I'll try to create a view on this top of these tables. Duplicate column. Okay, so if you have more than one column in a select statement, it will not allow to create it columns. Okay, let's take this. Here department ID we have twice. So let's copy this. So employee ID should be only one. Okay. Employee ID first name. Okay. Department ID, start date, job ID should be one. Wherever it's one, right, underscore one, it's a duplicate value. Okay. Manager ID also duplicate. Okay. Let's create this. Column ambiguously defined. Okay. So employee ID might be two columns. So which one they need to pick, right? That is the reason it's job ID. Okay, salary manager ID. So department ID also we can take from the employee. Okay, and start date, end date, department name, location name. I think most of the clear. See, created. So if you run this query, so let me select star from. So you can get the data. Okay. So for example, I told you now, so you can update the this one. So update salary, update this view, set salary is equal to 20,000. So what will happen? So 13 rows updated. So when you see this, so all salaries are 20,000. When you select the employee table also, so this is our employee table, right? So it will update the wherever this query, right? So it will update the all records is 20,000. See? So you can perform this statement on simple view. When you try to perform a DML statement on this view, what error will get? We'll see. Cannot modify which maps non-key presented columns. Cannot modify maps. An attempt made as insert update columns and view which is not key preserved table. Okay. So modify the underlying base tables directly instead of
view, we can directly, this asking to modify the table directly. Okay, and just roll it back. Clear? Okay. Complex view ante, if you have a more than one table, we can call it as a complex view. If you have a single table, we can call it as a simple view. But mostly in real time, we'll get only complex views. మీ దాంట్లో ఏమన్నా ఉన్నాయా వ్యూస్ వినోద్? మా దాంట్లో ఉందన్న, కాకపోతే మనకు ఫైల్ వస్తుంది కదా, ఆ ఫైల్ ని వ్యూ లా క్రియేట్ చేసుకొని మళ్ళీ డేటాని ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలన్నట్టు చెప్పారు అప్పుడు కేటీలో. ఓకే, ఓకే. మెటీరియలైజ్ వ్యూ కూడా చెప్పేశానా ఈరోజే? సో మెటీరియలైజ్ వ్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఏ ఫిజికల్ ఎగ్జిస్టింగ్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు మీరు, వ్యూ రన్ చేస్తే బేస్ టేబుల్ నుంచి డేటా వచ్చింది కదా, బట్ మెటీరియలైజ్ వ్యూ విల్ స్టోర్ ద డేటా. Okay, when you create a materialize view, it will store the data, whatever the output when you create or refresh. మీరు రీఫ్రెష్ చేసినప్పుడు ఏదైతే డేటా ఉంది బేస్ టేబుల్లో ఉందో, సో అది మెటీరియలైజ్ వ్యూలో స్టోర్ చేసుకుంటుంది. సో మెటీరియలైజ్ వ్యూ షుడ్ బి మాన్యువల్లీ రీఫ్రెష్డ్ ఆర్ automatically refreshed. When the base table updated, it will not update automatically. You need to refresh the materialized view, but normal view it automatically update because it's getting the data from the base table, right? So I'll tell you the materialized views tomorrow, syntax and all. Please practice today whatever we discussed, right? So subqueries, correlated subquery is very, very important, and view also very, very important. If you want to drop a view, it's just drop view name, drop view, like drop table, right? Drop view and view name. This is the syntax if you want to drop the view. Okay. Okay. Then we'll discuss materialized view tomorrow. Any doubts? మనం టేబుల్లో బ్యాకప్ తీసుకున్నాం కదా, సేమ్ అలానే కదా వ్యూ కూడా. వ్యూ బ్యాకప్ మనం టేబుల్లో బ్యాక్ తీసుకుంటాం కదా, సేమ్ అలానే కదా వ్యూలో కూడా.